Assalamu alaikum viewers, welcome to Minor Concept, our YouTube platform. I am Saiful from Malaysia. As usual, in this video, I'm going to show you most oldest railway station in Malaysia. The Kuala Lumpur railway station is a railway station opened in 1886 and completed in 1910. The station is located along a road named Jalan Sultan Hishamuddin, previously known as Victoria Avenue. Do you know, viewers, the station notable for its architecture and adopting the mixture of Western and Eastern design. So no waiting before starting this video. I wanna request you, my friends, please press subscribe button and click on bell icon so that you can get all new notification from our channel. So let's go ahead and get started. আপনারা দেখানি ভিউয়ার্স আমি ওখান থেকে যাওয়া আরম্ভ করছি যা KTM লাইন কুয়ালালামপুর আছে KTM কুয়ালালামপুর স্টেশন কাউন্টারও আছে on the way to oldest railway station in Malaysia এটি যাইমু গিয়া আপনার তোরে দেখাইবার লাগি ইজি হইব আমার লাগি ভিডিওটা আপনার তো খুব ভালো লাগবে যদি আপনার দেখেন ফার্স্ট টু লাস্ট সবে আমার ভিডিও দেখলে অবশ্য আমার ভিডিও আরও বানাই ভালো লাগবে প্লাস ওইগুলো কি আপনার তোরে আমি দেখাইতাম পারবো ওয়ান বাই ওয়ান কুয়ালালামপুরের ভিতরে যে হিস্টোরিক্যাল প্লেস ইভেন্ট যেটা যেটা আরও আছে সুন্দর সুন্দর ওগুলো দেখাই সো আপনারা আমার লগে থাকুক আমি যাইরাম আমি দেখাই আপনার তোরে যাইম যে ওল্ডেস্ট রেলওয়ে স্টেশন ইন মালয়েশিয়া ওটা দেখাই যে বিল্ডিংটা অ্যাট্রাকটিভ রেলওয়ে স্টেশন ইন মালয়েশিয়া আপনারা আমার লগে থাকবা আই হোপ ইউ এনজয় দিস ভিডিও আপনারা আমার লগে থাকলে দেখতে পারবা আমি যাইরা অ্যান্ড টুডে ভেরি হট অলসো ভেরি হট টেম্পারেচার মে বি মোর দেন 30 আপ টেম্পারেচার আস্তে আস্তে মেইন জায়গায় যাইম আশা করি আপনার তো টোটাল ভিডিও ভালো লাগবে. Everyone can enjoy this video. If you support me too by a like, share and comments, then I can be inspired to make some others video. This is the platform for namaz পড়ার জায়গা. মালয়েশিয়া ওয়াশরুম হবে ঠান্ডা সাইড যে সাইনটা লেলাকি মানে ফুয়াইন্তর বাথরুম perempuan ladies perempuan. This is the sign of railway station Kuala Lumpur. আপনারা দেখা যে আগর 100 বছরের আগর বিল্ডিং. আমি এখন রেলওয়ে আমি প্ল্যাটফর্মের ভিতরে আছি ভিউয়ার্স. আমি প্ল্যাটফর্ম থেকে দেখাইলাম প্ল্যাটফর্মের ভিতরে আর এটা যে কেবল দেখা এটা সব হইল কি রেলওয়ে স্টেশনের যে বিল্ডিং স্ট্রাকচার বিল্ডিংয়ের শেপ দেখ গম্বুজ আকার মসজিদ লাগান লাগে দ্য ডিজাইন অফ দ্য রেলওয়ে স্টেশন কুয়ালালামপুর. আমি প্ল্যাটফর্মের ভিতরে ওতারতে আপনার তো দেখতে জিও লাগে বাট আমি পারই না. দিস ইজ কুয়ালালামপুর railway station in Malaysia, most of the oldest railway station. So আপনারা যারা মালয়েশিয়া ভিজিট করা তাইবা মালয়েশিয়া যারা ট্যুর আইবা, if anyone come to tour in Kuala Lumpur, if you check my video description then you can get the location of historical place or tourist spot in Kuala Lumpur. The Pintu B. Pintu means Doroza. You know viewers, the station is located closely to the similarly designed railway administration building as well as the National Mosque and Diabol complex. So viewers, আপনারা দেখলাম আমি অলরেডি প্ল্যাটফর্ম থেকে পারো ইয়া যে মেইন যে বিল্ডিং আমি
মেইন বিল্ডিংর খান্দাত আইছি। এই যে বিল্ডিং দেখা এটা হইল কি আমার অপোজিটে, আমি যে সাইটো বিল্ডিং আছে আমি দেখাই। তো ইনশাআল্লাহ আমি এখন আপনার তোরে দেখাই যে ওয়ান অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং, দ্য ওল্ডেস্ট রেলওয়ে স্টেশন, দ্য কুয়ালালামপুর রেলওয়ে স্টেশন ইন মালয়েশিয়া। ওখানে ভিউয়ার্স সকল একটা সাইন কুয়ালালামপুর রেলওয়ে স্টেশন, কারাতাপাই কুয়ালালামপুর গম্বুজ একটা আছে, ওগুলোর মাঝে আপনারা দেখতে ভেরি ইনফরমেটিভ। আপনারা কোরিয়ান একটা দ্য ওল্ড কুয়ালালামপুর রেলওয়ে দেখানি ভিউয়ার্স। আমি যে পয়লা যে স্টেশনের ভিতরে থেকে হয়েছিলাম প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি দেখাইলাম একটু হইল কি এখন আমি প্ল্যাটফর্ম থেকে বারোই আমি উপরে আইছি যে আমি সারা বিল্ডিং দেখাইম আপনাকে। দেখারও হয়েছিলাম আপনার হোয়াইট হাউসের লাগান কালার, একটু হইল কি সাদা বিল্ডিং, এটা সাদা যে ডোমগুলো আছে প্রচুর ডোম বিল্ডিংগুলো, আর বিশাল বড়। আমি ডেসক্রিপশন আপনার ধরে ডিটেলস সবটা লেখা দিব, টুরিস্ট যে স্পট লোকেশন নাম সবটা আমি ডেসক্রিপশনও দিব। এই কেটিএম রেলওয়ে স্টেশনও আইলে যে প্রচুর সময় লেগে আওয়া লাগবে, প্রচুর বড়। ওটার সাইডে দেখা যায় পিএনবিটি কালার আর একটা বিল্ডিং, কফি কালার বিল্ডিং ও দেখা যায়, কফি কালার বিল্ডিং দেখা যায় ডিজাইন এখানে বর্তমানে একটা ওয়ান অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল প্লেস। আমি দেখাইম আপনার তোর একটা সাদাটা দেখাইম, দুইটা রোডর দুই সাইডে ঢেলতে লাগের মসজিদর লাগান, আসলে মসজিদ না, যে গম্বুজগুলা মসজিদর লাগান। আমি টোটাল বিল্ডিং ইয়ে করুন দেখাইবার লাগে ট্রাই করুন, আর ইনশাল্লাহ আমি দেখাইতাম পারবো কিছু। একটাই লোকে সাদা বিল্ডিং, আর ও যেটা দেখা দ্যাট ইজ অ্যানাদার অসাম বিল্ডিং, অ্যামেজিং কফি কালার, কফি কালার বিল্ডিং, really outstanding. Very famous to tourists. So viewers देख रहा नहीं अपनारा हम बिल्डिंग दिखाई रहा আমি যে বিল্ডিংয়ের কথা বিফোর আই এক্সপ্লেইন দ্যাট ইজ দ্য ওল্ডেস্ট বিল্ডিং, দ্য কুয়ালালামপুর রেলওয়ে স্টেশন। ডোম দেখানি ডিফারেন্ট ডোম, আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করছি আপনাকে। আমি একটা সাইড দেখাইলাম, amazing, really amazing, one of historical and architectural building. So আপনারা দেখা যে একটা সাদা বিল্ডিং যেটা, this is another amazing building, Macham White House. But actually this is the color amazing, most oldest railway station. ঠিক রাস্তার অপোজিট যে অপোজিটে হইল গিয়া কফি কালার লেখাও আছে, কেটিএম বার দেখতে পাবা। I'm trying to show you the Bosch building, KTM Barhead. দেখা আপনারা
রেলের নাম হলো এটিএম ট্রেন, যে ট্রেনের নাম দেখলাম। This place is really amazing, and actually the আশপাশ যেটা বিল্ডিং বহল আছে সব ফেমাস। উপর খানটা তো দেখা যায় বিএনপি টাওয়ার। That is really amazing, one of historical railway station, Kuala Lumpur. This is really amazing. মেঘ আইছে, মেঘটা রয়ে গেছে, মেঘলা রোদ যখন না রোদ totally amazing. দুই সাইডে বিল্ডিং, রাস্তার ওই সাইডে আপনারা যারা কুয়ালালামপুর ভিজিট আইবা আপনারা করতে পারো, দেখতে পারো না। ডিটেলস আমার ডেসক্রিপশন আপনারা দেখতে পারবা, দ্য লোকেশন, দ্য প্লেস নেম। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। So friends, if you like my video, please don't forget to subscribe and like, share. Friends, I hope you enjoyed this video. Jalan Sultan Hishamuddin Road. That's all for today. Thank you so much for watching my video, and see you in my next video, inshallah.